অংকুৰিত অসমৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এই অংকুৰিত অসম আপোনালোকে চাই আছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এটাই যে উৎপাদনৰ লগত জড়িত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক আৰু ওপৰলৈ আনিব লাগে, অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক আৰু ওপৰলৈ আনিব লাগে, আৰু সেইটো আগত ৰাখিয়েই আমি অংকুৰিত অসমে কাম কৰি গৈছোঁ। আৰু আজি আমি এজন বিশেষ অতিথিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, আৰু এইজনক লৈ আমি খুব গৰ্ব কৰোঁ, কাৰণ এইজন আমাৰ অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ, আৰু এইজনেই হ'ল বিক্ৰম মৈত্ৰী। তেখেত বিক্ৰম মৈত্ৰী মণিপুৰৰ প্ৰকৃতাৰ্থত, কিন্তু তেখেত মণিপুৰৰ যদিও তেখেত মণিপুৰী, কিন্তু অসমৰ শিলচৰত বাসী। এখেতক আমি লৈ আহিছোঁ, আমাৰ এটা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেত যথেষ্ট প্ৰতিভা থকা এগৰাকী ব্যক্তি, আৰু লগত আমাৰ নাছিৰ হুছেইন আছে, আমাৰ এই অংকুৰিত অসমৰ কেপ্টেইন বুলি ক'ব লাগিব। এই গোটেই বিষয়টো তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে ক'ব লাগিব, আমি মূল বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে আমি এই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে আমি যে গৌৰৱ কৰোঁ, গৰ্ব কৰোঁ, অসমৰ সন্তান হিচাপে যে গৰ্ব কৰোঁ, সেই কথাটো আমি ক'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমি আজি বিশেষকৈ অংকুৰিত অসমত তেখেত অহাত আমি তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই গোটেই বিষয়টো হ'ল এই বিক্ৰম মৈত্ৰী, এখেত প্ৰকৃততে এখন ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব। তেখেত এজন গৱেষক, তেখেত এজন টেকন'ক্ৰেট, তেখেত এজন কৃষকৰ লগত জড়িত, তেখেতে ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড বিভিন্ন কাম কৰে, বহুত প্ৰতিভা তেখেতে আছে। আৰু এইজন ব্যক্তি প্ৰথম NRLত আছিল, আমাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰ যেতিয়া, তাতো কাম কৰিছিলে। এই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পিছত তেওঁলোক CLত কাম কৰিলে। CLৰ জৰিয়তে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান কৰিলে, যিবিলাক কাম পিছত আমি আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত। তেখেতে গুজৰাটত প্ৰথম আৰম্ভ কৰিলে কাম। গুজৰাটৰ পৰা কাম কৰি পেলাই তেখেতে ৰাছিয়াত গ'ল, কুৱেইটত গ'ল, আলবেৰিয়াত গ'ল, পিছত ডুবাইত কাম কৰিলে, ইৰাকত কাম কৰিলে, আৰু এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰিলে। ইয়াৰ বাহিৰে প্ৰায় সমগ্ৰ বিশ্বৰ 25খনমান ৰাষ্ট্ৰত তেখেতে কাম কৰিছে। এনে এগৰাকী অভিজ্ঞতা অসম সন্তান, আমি তাক লৈ গৰ্ব কৰোঁ। আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ তেখেতে অইল এণ্ড গেছ টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি আজি অংকুৰিত অসমৰ পৰা এটা বিশেষ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইটোৱেই যে কৃষকসকলে যিটো তেওঁলোকে বীজ ৰোপণ কৰে, বীজ ৰোপণ কৰাৰ পৰা গছ হয়, গছৰ পৰা গুটি হয়, গুটি পেলাই বজাৰলৈ যায়, গুটিটো ব্যৱহাৰ হয়, বীজটো বা গছডাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, সেই প্ৰসংগত আমি আজি আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এইগৰাকী বিশেষজ্ঞ, সেই বিশেষজ্ঞজনক আনিব আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ বায়'গেছ এইকাৰণে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, সমগ্ৰ বিশ্বত আজি পলিউশ্যনৰ ওপৰত খুব আলোচনা হৈছে, কাৰ্বনৰ ওপৰত বিশেষকৈ আলোচনা হৈছে, আৰু পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। আমিও অসমৰ মাটিত থাকি কিয় চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ? অংকুৰিত অসমে সেইটো লক্ষ্য আগত ৰাখিছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো আগত ৰাখি যদি আমি বায়'গেছক গুৰুত্ব দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এই পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল হ'ব পাৰে নেকি, বা কৃষকে অত্যাধিক মূল্য পাব পাৰে নেকি, কৃষকৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ নেকি, এই প্ৰসংগবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। বিক্ৰম মৈত্ৰী তেখেত সমগ্ৰ বিশ্ব ঘূৰি ফুৰিছে। অসমত বহুত বছৰ নাই, 25-30 বছৰ নাছিল। গতিকে অসমীয়া ভাষা সলসলীয়াকৈ কোৱাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে তেখেতক আমি কৈছোঁ, তেখেতে অসমীয়াত হওক, হিন্দীত হওক, ইংৰাজীত হওক, বাহিৰৰ ভাষা যাতে নকয়, আমি বুজি নাপাম, অসমৰ মানুহে বুজি নাপাব, কাৰণ বহুত ভাষা তেখেতে জানে। 3টা ভাষাৰ ভিতৰত তেখেতৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব বিক্ৰম মৈত্ৰী। বিশেষকৈ আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এই বায়'গেছ সমগ্ৰ পৃথিৱীত বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, আমি একো কৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষতো একো বায়'গেছ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই। এই গোটেই বিষয়টোক আপুনি কি বুলি ভাবে? First of all, Dada, thank you so much, and Nasir bhai, also thank you for more Assam. My Assami is not so good because, as Dada has told you, that I was born in Silchar, but my father जो है वो he was in army, army में थे, he is a retired officer, and I was born there. Then after that I left. Of course, I studied in military school in Bangalore. I did my engineering in Bangalore, and then I left. Of course, got the job, जैसे बताया दादा ने. So my SME is not so, though I understand, but no problem nahi. So as Dada said that, of course, I joined EIL way back in 1994 when after graduations. उसके बाद I did. We were young engineers deputed in NRL. So Numaligarh refinery, we learned a lot about engineering and about the technology. Then, as Dada said, that I joined Shell India, and
went to Gujarat, in particularly the place called Hazira, where जहाँ पर हमने we made the LNG, liquefied natural gas, regasification of natural gas. After that हम तो abroad निकल गए, then I went to different countries. But meantime, though I was doing job, but I was still interested in doing some research and understanding, developing the future technology. So in my service, I met two gentlemen, one from Germany and one from Switzerland. They are my friends and like brothers. So we three are the technology holder of many of the technology which is going to come in future in India and abroad. As Dada was saying that biogas, because whenever I come to Northeast, especially homecoming, so I feel very proud. I feel that our place is very blessed by nature has blessed us with greenery and fruit, because many of you might not be knowing other countries like Russia and all, they only get greenery for 4 months or maybe maximum 5 months. Rest of the time it's always snow and ice. So when we see the green, of course in Europe there is a lot of development from last 6-10 years. They are developed also in the alternative fuels. So alternative fuel, as you know, there are different kind of alternative fuel, as you might have heard about solar energy, yes, wind energy and a lot of there, but they are not very so-called converting factor is not so high. So we went to the biogas, of course, so where we can use the residual or the wastage from the agriculture or from the forest can be converted into energy. Now, as I was saying that if you put any plant, either you take the fruit or bija or rice, you take it. Rest of the thing is waste for the farmer. So we have, with many countries are thinking on that, developing, and so that wastage can be converted into biogas. This biogas, you will be surprised to know, can be made more purified than what we get the fossil natural gas. As you know, fossil natural gas is what CNG and other gas which you get it from company like ONGC, oil. These are fossil fuel right from the ground, and it has got a lot of impurities like H2S, CO2, water, silicon, lot. But when you take out from the plant, yes, there are some impurity, as you might be knowing about gobar gas. In gobar gas, when you take out the gas, 50% is good gas, the rest is waste. 50 to 60% is a so-called methane, which is CH4, which is a very good, best fuel in the world. It doesn't have any pollutions. It's a pure form of energy. And rest 40 to 50% is the waste, like H2S, hydrogen sulfide, CO2, carbon dioxide, or monoxide. So what we do is, what is our expertise is to remove that H2S and CO2 with minimum energy. So what happens? Finally, the last breakthrough what we have done is we can make the fuel 95% pure. Okay. That is number one. So frankly, our gas which will come out from the agriculture waste is like a premium CNG. The CNG which you get from fossil fuel is 91% pure, which is as per IS 16087, as per Indian standard, which is the requirement is 90 to 91%. So here we are getting 4% more pure gas. More pure gas means less pollution. Bikram, এটা মাজতে কথাটো কওঁ যে এই যে বায়োগ্যাস কিহত ইউজ কৰিব? Good question, very good question there. So biogas can be used in many places, like in industries, wherever, like for example, now there, wherever you use boiler, Yeah. there you use wood, coal, wood or electricity to heat up the project. Like Nasir Bhai's project is there where they use wood to make the boiler. That boiler can be fired by this gas. Number one. Number two, any power generation.
where you use gas turbine or gas generator, you can use this gas to produce electricity. It's a pure electricity. It's not carbon. এটা কিবা ক্যালকুলেশন আছে নেকি আমি কিমান বায়োগ্যাসত কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি Yes, প্ৰডাক্ট sir. কৰিব Yes, sir. We have done all of calculation কৰিছোঁ. It's a rough estimate about 5 to 10%, 5% plus or minus. So for example, if we are producing 6 tons per day of this gas, with that approximately we can produce 12.5 megawatt of electricity. So that is our guarantee. So that is why I have been telling lot of so-called high-level people, and so this is going to be like a green energy. নাই এইটো আমাৰ অসমত বাৰু হোৱা নাই বেলেগ ষ্টেট অইন ষ্টেটত হৈছে নেকি ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ Now Tamil Nadu, Maharashtra, they are doing it already. Punjab has started with 33 megatons for it. Punjab has done it. So and Karnataka, yes, these 4 states are into position. Yeah, they are doing it. এই নাছে আপুনিতো বহুত কাম কৰি আছে বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে চয়াবিনৰ ওপৰত কাম কৰি আছে তাৰ আগতে আমি দেখিছোঁ যে বিশেষকৈ ছানফ্লাৱাৰ কাম কৰিছে আৰু এই যে আপোনাৰ খাদ্য যে বনায় মুৰ্গীৰ খাদ্য মাকৈ এতিয়া আপুনি গোটেইখন অসমখন ঘূৰি আছে এই মাকৈ বা চয়াবিনৰ খেতি কৰোঁতে যিবিলাক গছডাল হয় এইডাল পুৰি পেলায় গতিকে এখেতে যিটো কথা কৈছে আপুনি এইটো অসমত কৰিব পৰা যায় নেকি মই সেই কাৰণতে তেখেতক মই লগ ধৰিছিলোঁ বিক্ৰম जी मुझे बोलिए वो जो मेज का जो डंडा होता है लास्ट वाला Yes. अभी मेज का डंडा जो है पंजाब में यू नो पंजाब एंड महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेज सो आफ्टर द मेज इज बीन टेकन आउट बिफोर जो था कि the farmer is to give it to their like a fodder to the animals, to the cattle, and that has to be chipped now what they are doing is collecting that one, reducing energy. The waste coming out of that biorefinery is also biomanure, okay, the organic manure. So that is why I am also talking to the agriculture. I want to talk to the agriculture minister. Instead of giving chemical fertilizer, why don't you promote this organic fertilizer? Because our refinery, when we make it, the major part will become gas, but the byproduct is organic manure in liquid form or and solid form. Solid form, apni jane ka abhi right what you have agriculture you can put it. The liquid manure is basically used. You see the in abroad what happened, the trees which is near the highway. They grow very slow because nobody treat them. So what we can do, we can take that put it in a container and put it spray on top of that. So it is shown that it grows much faster. The trees and plant which you plant around the highway, they'll grow faster. So it's the beautification, greenery, everything can be there. So what I said is organic এটা সাংঘাতিক ভাল কথা হৈছে যে বায়োগেছৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় কিন্তু যেটা মই এটা বেক অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কথাটো আহিছে এটা অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিব পাৰিম আচ্ছা এই ক্ষেত্ৰত যদি গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ নলয় প্ৰাইভেটলি কৰিব পৰা যায় নাযায় কেনেকৈ মানে ধৰ এজন খেতিয়ক 10জন বা 20জন বা 50জন খেতিয়কে মিলি পেলাই এটা কোঅপাৰেটিভ কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন আমি কৰিব পৰা নোৱাৰোঁ How? No, but we have to have refinery because refinery, the cost of refinery for some investor has to be there. Yeah. For example, if you take approximately 6 tons per day, refinery will cost about 45 to 50 crores. That's my estimate, which is a very conservative estimate. So there has to either government or PPP format, public-private entrepreneurs. Investors, they have to come together. Of course, farmer will get. First, let us think about the farmer. Farmer, yes, because ajikali from ages we have one-time harvest, especially paddy. Rest of the time the farmer don't have any job or he does very minimal wages. So they can collect this forest residue every season, whether it's vegetable waste or commercially from maize or rice, paddy, all that can be converted into energy. And then as you said correctly, the fertilizer can be given back to them. Yes. Instead of they using the chemical fertilizer which is given by government at subsidized rate,
That's the biggest question I have, and in future is that how the awareness to the farmer has to be that if they use chemical for a long time, the earth becomes very poisonous. The drinking water will become poisonous. It's happening. So in many parts in Europe now they have stopped using chemical fertilizer. That is why they are exporting to India, poor country like that, where they are taking. But actually it is not good for our next generation, because you don't know what DNA manipulation is happening because of chemical. নাছে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ বায়োগেছটো ঠিক আছে মানুহে কৃষকে খেতি কৰিলে গছবিলাক আনি পেলাই কাৰোবাক দিব ক'ত দিব কোনে প্ৰডাকশ্যন কৰিব বায়োগেছটো কোনে প্ৰডাকশ্যন কৰিব এটা ऐसा मैंने एनुका था एक ऐसा कहनी था हम लोग ने वो मैच खेती किया था 6 मंथ आगे में तो एक बंदा आया था मैं मिला नहीं वो गाँव वाले को मिला तो बोला थे वो आप जो मकई है मैच वो निकाल लो उसके बाद 1 रुपये करके हम वो पौधा का जो लास्ट वाला जो है ना पेड़ का तो 1 रुपये करके देंगे तो इस हिसाब से भी ये तो वो मैं तब तो मैं नहीं था फार्मर था तो उसमें आपका क्या ऐसा जो अभी एस्टिमेट हमने बनाया है सो आपका बात सही है हमारा जो एस्टिमेट है कि फार्मर को एवरी हार्वेस्ट में वी कैन गिव 1000 रुपीज़ पर टन मीन्स exactly 1 rupee per ton. That's 1 rupee per kg you can get. Now, Dada ka question is different. If I correct me if I know. You are telling me कि whole ecosystem कैसे बने? Right? Now, ecosystem में the biggest challenge is the refinery itself, because that's the big investment part. Waste management is the second part. Third is the producing the feedstock production, feedstock जो देने का. Now for this I have met 3 of the chief minister of Northeast, Mr. Honorable Chief Minister of Assam, Hemanta Biswa Sarma. Then I met Mr. Brain, Honorable Chief Minister of Manipur. I also met Mr. Sangma, Chief Minister of Meghalaya. I have already proposed them and they are very interested to put up a plant. So as far as if you ask me what is my plan, I have already proposed for Assam 3 refinery, 2 refinery for Meghalaya and 1 refinery for Manipur, and later 1 refinery for Nagaland. Of course, a lot of discussion has been going on, because the main thing is the investment part. I have also discussed with a lot of financial institute. They are ready to finance, but I'm trying to consolidate everything. So now that is the first step. So once we have, to answer your question is, if we have the refinery, if we have the blueprint of the refinery, because refinery construction and operation coming will take 18 to 20 months if we have the funding in the right time and right place. So in meantime, of course, people like Nasir Bhai and many others who are in the grassroots, they know the people. We will be we will be motivating them, and we will go with, as he is already motivating the farmers. We will tell them that don't burn the waste, store it, keep it. This is also money. Don't burn it, and so that is our next plan. That farmer will be a campaign will be done in a state-wise campaign will be done. With the, I think so, Chief Minister will bless it. So that's why I was asking that Agriculture Minister or Agricultural Secretary or Director has to be part of this next discussion. So we will can make a campaign in the farmer level, in the where they don't burn the raw material. Meantime, and then they will be encouraged to give it to refinery at the right price. The price can be actually first we have to start a refinery. Exactly, sir. Refinery, because unless there's a refinery, we can't take the raw material and we cannot have a biomanure. And recently, this is one thing I'll tell you. This happened. I did the reverse calculations. As I said, 95% pure. Out of that, 4% is carbon dioxide, and 1% is approximately other chemical. So now we have a technology to capture that CO2 also. Now this CO2, will be surprised to know, is of food grade, because we are making from the grass raw material. It's a food grade, so that can be used for aeration. Coca-Cola, Fanta, beer, anything, the aerated drinks, so soda water. You can use that gas
CO2 to make that. So that's another revenue for our future entrepreneurs, which we can give it. The refinery can bottle that CO2 food grade can and give it to them in XY price. ধন্যবাদ বিক্ৰম আজি ডিছকাশ্যনত কিবা এটা কথা ওলাল বিশেষকৈ অংকুৰিত অসমৰ এই গোটেই যিটো এটা প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে যে কৃষকে যাতে মূল্যটো পায় প্ৰতিজোপা গছৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যাতে কৃষকে মূল্য পায় আৰু সেইটো কাৰণে আজি যিটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এই আলোচনা কৰাৰ মূল বিষয়টো আছিল যে বায়'গেছ প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে কৃষকৰ যিবিলাক গছ থাকে তেওঁলোকে ধান লৈ গ'ল বা মানে হেৰি চয়াবিন উলিয়াই লৈ সূৰ্যমুখী ফুল লৈ গ'ল গছডাল থাকি যায় গছডাল হয় জ্বলাই দিয়ে বা পেলাই দিয়ে এইটো পৰিৱৰ্তে সেই গছডালক ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰে জ্বলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো যদি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কিন্তু চৰকাৰৰ কিছু সহযোগ লাগিব কাৰণ 40-50 কোটি 60 কোটি ন About 50 crores. 50 কোটি 50 কোটিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা এনেধৰণৰ বায়'গেছৰ ৰিফাইনেৰী বনাবৰ কাৰণে আৰু এই বায়'গেছৰ ৰিফাইনেৰী বনাবৰ কাৰণে যদি 50 কোটি প্ৰয়োজন হয় স্বাভাৱিকভাৱে চৰকাৰৰ এটা সহযোগ লাগিব চৰকাৰ এটা নতুন মাইণ্ডছেট সৃষ্টি কৰিব লাগিব যাতে আমি এই ধৰণৰ কাম কৰোঁ ৱেষ্টেজটো বন্ধ কৰোঁ পেলনীয়া সামগ্ৰীবিলাক আমি শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ সাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ আৰু ইয়াক এটা নতুন এটা পথলৈ নতুন এটা ধাৰালৈ আমি নিব পাৰোঁ আৰু ৰুৰেল ইকনমিটো কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ অংকুৰিত অসমে এটা চিন্তা কৰিছে যে এখেতক বিক্ৰম মৈত্ৰীক লগত লৈ এই ধৰণে এটা প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ যেটো যাতে কৃষকে যাতে মূল্য পায় ৰুৰেল ইকনমি যাতে ডেভেলপ উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়িব পাৰে আৰু সেইকাৰণে ইতিমধ্যে অংকুৰিত অসমে তেখেতক লগত লৈছে আৰু তেখেতৰ পৰামৰ্শ তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো অভিজ্ঞতা আছে তেখেত প্ৰকৃততে অসমৰ এটা এছেট এই এটা অসমৰ আমি তেখেতক আমি গৰ্ব কৰোঁ তেখেতক লৈ আমি গৰ্ব কৰিবলগীয়া এটা বিষয় তেখেতৰ যিমান অভিজ্ঞতা আছে এই অভিজ্ঞতাখিনি আমি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বা কৃষকৰ উন্নয়নৰ আমি যাতে লগাব পাৰোঁ আমি যিখিনি আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা কৃষকৰ উন্নতি হ'ব সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল হ'ব গ্ৰাম্য অঞ্চলত টকা আহিব চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰো সহায় হ'ব এই গোটেই কথাখিনি সন্মুখত ৰাখিয়েই এই এটা অংকুৰিত অসমৰ এটা প্ৰচেষ্টা গতিকে এই প্ৰচেষ্টাত আমি আপোনালোকৰ কৃষক ৰাইজে যদি কিবা ভাবে অংকুৰিত অসমৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকৰ চিন্তা চৰ্চা আপোনালোকে নতুন কিবা যদি চিন্তা কৰিছে সেইখিনি আলোচনা আমাক জনাব অংকুৰিত অসমক জনাব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ লগত বিক্ৰম মৈত্ৰী আছে গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি তেখেতৰ অভিজ্ঞতা আছে গতিকে তেখেতে আমাক পৰামৰ্শ দিব আৰু সেই পৰামৰ্শ লৈ আমি অংকুৰিত অসম আগবাঢ়িম আজি আলোচনাত দুয়োজনলৈকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ Thank you, sir.